ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ವಿಜೆ ನಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವಿಂದು ಎನಪಯ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆಧುನಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮಾಡರ್ನ್ ಇರಾದ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಅದುವೇ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡೆಯೋಣ, ಬನ್ನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರಿಯಂ ಅಂಜುಮ್ ಇಫ್ತಿಕರ್, ಗೈನಿ ಆಂಕೋ ಸರ್ಜನ್, ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಲೇಡಿ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಇವರು ಇವತ್ತು ಇಂದಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಕೇಸಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಚಾರ, ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸೋದಾದರೆ, ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? So robotic surgery is one of the most advanced and innovative technology when it comes to the surgical field. Model now open surgery ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, then eventually became laparoscopic surgery, minimal invasive keyhole surgery ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ robotic surgery ಇದೆ, which is nothing but a little advanced version of the laparoscopic keyhole. ಇದು keyhole surgery, little advanced version of the laparoscopic surgery. ಓಕೆ. ಸೊ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀ ಗೈನಕಾಲಜಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ? Yeah, definitely. Lot of surgeries like urological procedures, like surgical procedures like pittakoshalikallirodu, appendix surgeries, hernia surgeries, cardiothoracic surgeries, surgical oncology, even cancer surgeries. A lot of fields it is being used. Robotic surgeries are being done. Although the benefits remain the same. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೋಬೋ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ? ರೋಬೋ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಮೂವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ರೋಬೋಸ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾ ರೋಬೋಸ್ ಅನ್ನೋದು? ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ರೋಬೋಸ್? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ರೋಬೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಮೀ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೌಟ್, ಲೈಕ್ ರೋಬೋ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೂವೀಸ್. Generally, lot of them ಬರುವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್, ಡಸ್ ಅ ರೋಬೋ ಡು ದ ಸರ್ಜರಿ? ಒಂಥರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚಿತ್ರ, ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್. ರೋಬೋ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಯುನೋ ಅಯನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಅಯನ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಆರ್ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, where the surgeon will sit and operate doing the surgery, and there is another unit of the screen. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಿರುತ್ತೆ, and all 3 are connected to each other, which is again linked with an advanced software. So they all work in synchronous with each other. That is how. No, ರೋಬೋ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೇನ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರೋಬೋ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಜನ್ ಹೂ ಡಸ್ ದ ಸರ್ಜರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ದ ರೋಬೋ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ರೋಬೋ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಜನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸರ್ಜನ್ ಇಸ್ ಗೋನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಜನ್.
ಓಕೆ ಸೊ ಹೌ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗೆ? So what happens, as I told you, all three, the robotic arms as well as the console and the unit, all three vision tower irutte, all three are linked with each other, and that is controlled by the advanced software. So come, I'll show you. ನಾವು ಸರ್ಜನ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಡೂ ದ ಸರ್ಜರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮಿಮಿಕ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ the same as what the surgeon wants to do the surgery. For example, again, now I want to move to the right, even the robotic arm will move to the right. I want to move to the left, it will move to the left. I want it this way or the other way, it will move exactly the same. Then now intuitive movements anta helteve. So the same thing it will mimic with precision. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ robotic ಸರ್ಜರಿಲಿರುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು? The robotic surgeries is more to do with the precision, and as I told you, it is minimal invasive and the keyhole surgeries. So the incisions are very small, so because of this hospitalization stays less. Hospital stay. For example, open surgery 5-6 days admit agodadre, then probably in this it's a matter of a day or two they can go home. So because of this, even the hospital stay cost our jote iruvarige, some people even take leave from their workplace, or they have to travel from abroad to come back and take care of their parents. So a lot of things we can actually cut short, especially the expenditure part, and they can be sent home earlier. The recovery is very fast, blood loss kammi, so then the blood transfusions are kammi barutte, as well as the overall outcome is good when it comes to ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ? ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್? So they can, once they recover early, they can get back to their work early. Say if she is a housewife, she can resume her work at home early, or she has to go back to work immediately within a week's time, she can get back to her work. As well as cosmetic reasons also. Some people are very conscious, like they're very particular about a small scar. So this is a very small scar, so it eventually fades off after about 3 to 6 months. So even cosmetic also, it is good. Okay. That way. Especially when it comes to the young ladies, young women, unmarried women. And when we do these robotic surgeries, or let's say laparoscopic surgeries, we make like small holes, tiny holes less than like 1 centimeters. So that way incision chikka karna, even the scar also is less. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಲೈಕ್ robotic ಸರ್ಜರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ? That is because again incisions are small. ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಇನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು. So that is how the recovery is less. And as I told you, like because of the short hospital stay short, otherwise ನಾವು ಒಂದು 5-6 days hospital stay ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಾದರೆ within 1 day or probably the same day or the next day we discharge them. And a lot of other added benefits along with that. ಸೊ ಆ ಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವೂಂಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ 2 weeks 3 weeks, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೂಂಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So when it comes to all that, these are the small 4 holes, so the healing is much better in this. Especially it helps in case of uncontrolled sugar or tumba dappa. There are people coming with 110 kg 120 kgs, opening them that huge abdomen, pendulous abdomen, ಹೊಟ್ಟೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೀಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ there is a lot of difference. I see the most advantage, and I see one is the young woman when it comes to less of small scars. Another one I see in diabetics, uncontrolled sugars iruvaga, the wound healing is much faster in this. You don't have to worry a lot about the wound healing. Third is the huge abdomen, obese ladies, more than 100 kgs 120 kgs. These are nothing but small 1 centimeters, 4 incisions will be there, which will heal within a week's time. They don't even realize. I have seen that within a week's time, 10 days time, they tell us doctor, I don't even realize ನೀವು ನಮಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, I don't even feel like that I've undergone a surgery. That is the one. And there have been cases where an old mother is taken care by the daughter, and she actually bought the mother because there's nobody else that she can leave money, she can leave the mother. So she had got the mother along with her, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಹರ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ. ಶಿ ವೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದಿನ್ ಅ ವೀಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಮದರ್. ಆಲ್ದೋ ಶಿ ಅಂಡರ್ವೆಂಟ್ ಅ ಸರ್ಜರಿ, ಹಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗೆದು ವಿದಿನ್ ಅ ವೀಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಮದರ್, ವಿಚ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಆ ಥರ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ರೋಬೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ನ ಮೀರಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? This system is completely censored. For example, ಈಗ ನಾನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ suddenly like I have to stop the surgery. Immediately when I leave it, it will just freeze. ಓಕೆ So this control is completely over me. ಓಕೆ. ಸೊ Yeah. ನೀವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ If in case ನಾನು ಬಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ it will immediately freeze. There is nothing which can, the entire robotic system will freeze. So it is, yeah, there is no way. ಭಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಭಯ, like a robo will take control over me, or a robo will completely take over the control. ಆ ಥರ definitely no. It will immediately freeze. The moment I leave my console, it will immediately freeze. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋದು ಗೈನಕಾಲಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರು? ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ robotic also because of the benefits ಅದರದ್ದು. ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗೆಯೋದು, ಅಲ್ಲ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗೆಡ್ಡೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕೂಪ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯೋದು ಮಯೋಮೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲ ಸೇ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓವೇರಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮೀಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ಜರೀಸ್. So there are different kind of procedures. Whatever you can do open surgery ಅಥವಾ laparoscopy, you can do it in robotic surgery with much precision. That is one thing. And also like ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಓವೇರಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ, ರಿಸ್ಕ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಡಾಶಯ ಅಥವಾ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ robotically. ಡೆಲಿವರಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? No, except the deliveries. ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಗೈನಕಾಲಜಿ Whatever you can be done, yeah, including cancer surgeries can be done robotically. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನಕಾಲಜಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ Yeah, orthopedic procedures ಮಾಡ್ತೇವೆ, urological procedures, cancer surgeries, appendix, hernia, gallbladder, cardiothoracic, neuro. So almost everything and everywhere now robotic surgeries are upcoming and they're doing really well. ಇವಾಗ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗಾಗಲೇ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? See, it has got the 3D vision ಇರುತ್ತೆ ಈ robotic surgeries ಅಲ್ಲಿ. I will talk more about the patient benefit. So the vision is so good, the clarity is so good that literally ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತು ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರದ್ದು ಸ್ಕೋಪ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ದ ಬ್ಲಾಡರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಗೋ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಿಲ್ ಗೋ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಮೂತ್ರಚೀಲ, ಬ್ಲಾಡರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿ ಫೈಬರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೀನ್. Literally I have the feeling of like I'm inside the abdomen and operating. So one is the vision. Second is ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ precision, fiber to fiber I can actually dissect. Another thing is that movements ಅದರದ್ದು literally like hand movements. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ ಆದರೆ ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್, ಫುಲ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ robotic arms ಅಲ್ಲಿ. So I can do any kind of procedures there the way I want to. Control ನನ್ನ ಇರುತ್ತೆ, camera control ನನ್ನ ಇರುತ್ತೆ. As I told you, arms are there. So these arms will be used. ಈಗ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ pull ಮಾಡಬೇಕು, push ಮಾಡೋದು, arms will, they are like my slave. The robotic arms are like my slaves. I will tell it what to do, it will do exactly the same what it wants to do. A human can also make an error, but not the robotic arms. So the control is completely on me. ಇನ್ನೊಂದೇ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸಸ್. ವೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದ ಸರ್ಜರಿ, ಐ ರಿಮೂವ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಔಟ್, ಐ ರಿಮೂವ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಫ್ರೀಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. And let's look at the patient benefit. As I told you, the pain is less because ಈಗ incisions are small compared to the open surgeries. ಆದರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 centimeters, 3 to 4 incisions ಇರ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದ ಪೇನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ದ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ನೀಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. Hospital stay, as I told you, 1 or 2 days of hospital stay, the cost completely comes down.
ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಓವರಾಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏಕೈಕ ಲೇಡಿ ಗೈನಿ ಆಂಕೋ ಸರ್ಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ? Yeah, it gives kinds of satisfaction for the surgeon when they have that smile on their face. Usually when I go back to the rounds, ontara smile irutte. They'll be sitting next day when I go for rounds. I feel good, like, you know, nanu robotic patients, they'll be sitting on the bed, they'll be sitting on the chair, and they have that smile on the face. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Even before I ask when discharge ಮಾಡಬೇಕಾ, they'll tell you ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಮನೆಗೆ. So it kind of gives me that satisfaction of that surgery, because which I don't see in like in laparoscopy or open surgeries. Like, you know, they'll be like ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಪೇನು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, and they can resume back home immediately. They can go back home, they can go back to their work. There are people travel ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, say from outside countries, they come back, they get the surgery done, and within a week's time they travel back. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋ ಇರ್ತಾರೆ, within a month or 2 months time they go back. ಕೆಲವರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ at the earliest possible. So the overall, when I see the faster recovery is the one which gives me that satisfaction of my patients, and I see that smile on their face. Overall well-being is like really good. So that makes me feel good. Another is that, as I told you earlier, she had to take care of her mother, like, you know, old mother. So she bought the mother. She took the permission prior. She bought that mother because there's nobody else to take care of her mother. So our amman karkondu bandu. The mother also stayed with us during the hospitalization. We finished the surgeries. That lady was around 110 kgs, and she had a huge uterus, tumba doddittu. We did the surgery, and the next day she got a discharge. She took the mother and the went, and I think within a week's time she started taking care of the mother. She came back home. That mother, like, discharge ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು she thanked, because there's nobody apart from the daughter to take care of the mother. So ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು, and she thanked. You know, these are the things, these are the moments I think we look forward as surgeons. ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನೀರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಎರಡು ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಾ? Actually, it's a good question, because technically speaking, ಎರಡು key hole surgery, laparoscopy and robotic surgery. But as I told you, robotic surgery is little advanced than that of the laparoscopy. But ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎರಡು ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿನೇ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, robotic surgery definitely has an added benefit ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದರೆ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಾದರೆ ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ. Whereas here, complete control. But as I told you, patient's point of view, the recovery, again, when you compare, is almost the same. But yeah, because of the precision and the vision, and idella, robotic has got its own advantages over the laparoscopy. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಭಯ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತಾ robotic surgery? ಸೊ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Yeah, ಮೊದಲು when I started off with like 5 years back, when I started off in my career as a robotic surgeon, initially there were a little of hesitation. They would prefer doing laparoscopic surgery. ನಮಗೆ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂಥರ ಭಯ ಇತ್ತು, like how will it going to be, ಆ ಥರ. But then eventually now I think people are more like into Google and a lot of, like, you know, testimonials they read, and because of the knowledge all over, because of the social media, now people come asking for robotic surgeries. They come from various places outside India, within India, Bangalore and some metros. They come over here because healthcare in Mangalore is definitely good. Especially the doctors, the way they treat, the care what is given in Mangalore by all the doctors, and the number of hospitals we have. And I think the hospitality of people, I think Mangaloreans, I think it's kind of like attractive. So people come over here, they ask for robotic surgeries, they get it done, and then they travel back. And there are people like hometown, the hometown Mangalore irutte, so they get a family support here. So there are people who come actually asking for it. They travel, the localites Mangalore avare bartare, they ask for it.
and then they get the surgery done. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್? ಯಾವ ಇದು ಇವಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲಿಗೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಎನಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೂ ಡು ಫ್ರಮ್ ದ ಈ ಥರ ಏನು ಏಜ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಎನಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಕ್ಯಾನ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ laparoscopy or surgery. We can do surgery. There is no restrictions on that part, like only old people or young ಆ ಥರ ಏನಿರಲ್ಲ. whoever is deemed fit for surgery, they can undergo robotic surgeries. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ರಾಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಹೊಸದೊಂದು ವಿಚಾರ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ರಾಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? I think we can be open for now, as technologies ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, as in when let's say mobile, let's say metro trains. So technologies come everywhere. So is robotic surgeries in the surgical field. So you need not have fear. It is the patient's safety and satisfaction which is more important for us as surgeons, and that is definitely there in robotic surgeries. It has its own benefits for robotic surgeries. So I think you can go without fear and accept it. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಇರದಲ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಲೈಕ್ ಮೊದಲಾದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಯೋರ್ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ರಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಭಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಆ ಭಯನೂ ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ರೋಬೋಗಳೇ ಬಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆಯಾ, ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತಹ ಭಯ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದೊಡನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.